Na vida moderna, somos constantemente bombardeados por informação, estímulos e interação. Existe uma força invisível, porém incrivelmente poderosa, que influencia silenciosamente cada aspecto de nossa existência. Essa força está presente em nossas conversas, nos nossos pensamentos, nas redes sociais, nas notícias e mesmo nas músicas que escutamos. Trata-se de algo tão comum que muitas vezes passa despercebido, as palavras. Desde o momento em que nascemos, somos imersos em universo de linguagem. Comecamos ouvindo as palavras dos nossos pais e cuidadores, absorvendo sons, entonações e significados. À medida que crescemos e desenvolvemos a falar, comecamos também a moldar nossa visão do mundo por meio de linguagem. Cada palavra que aprendemos, que pronunciamos ou que escutamos, carrega consigo peso, uma vibração, uma intenção. São como pequenos códigos que programam inconscientemente a forma como pensamos, sentimos e agimos. Ao longo da vida, usamos palavras para nos definir. Isso assim, não consigo. Isso é difícil de me para mim. E muitas vezes, sem perceber, essas frases tornam-se crenças limitantes que nos prendem, nos sabotam e nos impedem de alcançar nosso verdadeiro potencial. Em contrapartida, palavras de afirmação, coragem e amor podem abrir portas, curar feridas emocionais e impulsionar transformações extraordinárias. Poucas pessoas compreendem que as palavras não são apenas sons ou letras agrupadas em frases. Elas são manifestações de energia criadora. Tudo aquilo que falamos, pensamos ou escrevemos, tem o poder de influenciar não apenas o nosso mundo interior, mas também o ambiente a nosso redor. Elas são ferramentas criativas, capazes de construir realidades, fortalecer relações, inspirar mudanças e mesmo curar. Este artigo foi criado com o propósito de convidar você a olhar com mais atenção para o impacto que as palavras têm na sua vida. Vamos juntos explorar a incrível verdade sobre o poder da linguagem, analisando exemplos práticos, estudos científicos e reflexões profundas que mostram como o modo como nos expressamos molda como somos e como podemos nos tornar. Você aprenderá que, a mudar as palavras que utiliza no dia a dia, consigo mesmo e com os outros, é possível transformar seus padrões mente, elevar sua autoestima, melhorar seus relacionamentos e abrir caminho para novas oportunidades. Descobrirá também como cultivar uma comunicação mais consciente, empática e alinhada com os seus objetivos de vida. Ao final desta leitura, esperamos que você esteja não apenas informado, mas inspirado a assumir o controle de sua linguagem, de sua narrativa e, consequentemente, do seu destino. Por quando você domina as palavras, você passa a escrever a sua própria história, uma história de poder, clareza e realização. 1. Linguagem, a mágica que remodela a realidade. A linguagem é muito mais do que uma simples ferramenta de comunicação. Ela é uma força poderosa, capaz de moldar nossos pensamentos, emoções e mesmo a nossa realidade. Cada palavra que escolhemos, consciente ou inconscientemente, carrega uma vibração energética que influencia diretamente o modo como percebemos o mundo e como nos posicionamos diante dele. Por exemplo, quando você repete para si mesmo frases como não posso, não consigo ou isso é impossível, seu cérebro automaticamente entra em modo de confirmação negativa. Ele começa a buscar situações, memórias e crenças que sustentam essa afirmação, fechando as portas para novas possibilidades. Em outras palavras, você limita a sua própria realidade apenas pela maneira como se expressa.
Por outro lado, quando você escolhe usar palavras de afirmação e empoderamento, como eu sou capaz, eu sou digno, ou eu mereço ou melhor, algo mágico acontece. Seu cerebro passa a trabalhar a seu favor, identificando oportunidades, caminhos soluções antes parecem invisíveis. A linguagem transforma-se em verdadeiro agente de mudança. Esse poder das palavras não é apenas filosófico ou metafórico. O famoso experimento do Dr. Masaru Emoto trou uma prova visual e impactante dessa forca. Ele demonstrou que as moléculas de água reagem de forma diferente ao serem expostas a palavras e sentimentos. Quando os frascos de água foram rotulados com palavras como amor ou gratidão, os crustáceos se formaram sob o microscópio, eram cêntricos e belamente estruturados, como flocos de neve perfeitos. No entanto, quando os frascos contêm palavras como idiota ou idiota, os crustáceos se mostram deformados, caóticos e disformes. Considerando que aproximadamente 60% do nosso corpo é composto por água, imagine o impacto profundo que nossas palavras, e mesmo nossos pensamentos, podem ter sobre nossa saúde física, mental e emocional. Cada vez que falamos ou pensamos algo negativo, estamos de certa forma envenenando nosso próprio corpo. Por outro lado, palavras de amor, compasão e encorajamento funcionam como bálsamo, harmonizando nosso interior e promovendo bem-estar. Portanto, começa hoje mesmo a prestar mais atenção na maneira como você fala consigo e com os outros. Transforme sua linguagem em instrumento de cura e criação. Afinal, a realidade que você experimenta comica naquilo que você escolhe dizer e acreditar. 2. As palavras tóxicas que a sociedade nos obriga a usar. A linguagem que utilizamos diariamente carrega consigo muito mais do que aparenta. Escondidas sob a superfície das palavras mais comuns, estão armadilhas psicológicas sutis e profundamente enraizadas, que moldam silenciosamente nosso modo de pensar, agir e até mesmo perceber o mundo em nossa volta. As palavras não são apenas ferramentas neutras de comunicação, elas são também instrumentos de construção da realidade. O vocabulário que escolhemos, o que nos foi imposto desde cedo, carrega ideologias, normas culturais e estruturas de poder que se perpetuam justamente por meio da repetição inconsciente. Tomamos como exemplo a palavra contrato. À primeira vista, ela parece representar simples acordo entre partes conscientes e dispostas, algo racional, justo e necessário para organizar a convivência humana. No entanto, se investigarmos mais profundamente sua origem e estrutura semântica do latim contractus, de con equals junto plus traher equals puxar, arrastar, percebemos que há uma implicação de submissão mútua, de compromisso amarrado por fios invisíveis. Contrato pode facilmente se tornar instrumento de controle, onde acordo não é tão equilibrado quanto parece, e uma das partes sempre tem mais a perder. Outra palavra digna de atenção é trabalho. Derivada do termo latino trapalium, instrumento de tortura, e associada ao conceito de labor, ela carrega, desde suas origens, uma carga de sofrimento e obrigação. Como tempo, foi revestida de nobreza, associada à dignidade e à virtude. No entanto, na prática moderna, a palavra trabalho muitas vezes nos transforma em peças intercambiáveis, dentro de sistema produtivo em peso. Em vez de uma atividade criativa, plena de significado e propósito, o trabalho se converte em rotina repetitiva, dever opressivo que consome tempo, energia e identidade. Outro termo aparentemente inofensivo,
mas carregado de implicações, e aprender. Sua essência mais pura. Aprender deveria significar processo ativo de descoberta, de absorção de conhecimento por meio de curiosidade, de experimentar e principalmente do questionamento. No entanto, na realidade de muitos sistemas educacionais e culturais, aprender torna-se sinônimo de obedecer, repetir fórmulas, memorizar respostas, citar verdades impostas sem espaço para a dúvida ou o debate. Esse tipo de aprendizado formata mentes dóceis, preparadas para seguir regras, mas não para transformá-las. Essas palavras e tantas outras não são utilizadas por acaso. E elas fazem parte de vocabulário moldado historicamente para reforçar estruturas de dominação, limitar a imaginação e manter as pessoas dentro de molduras pré-estabelecidas. Trata-se de uma linguagem que, mesmo disfarçada de neutralidade, atua como uma forma sutil de controle. São termos tóxicos, não apenas por sua etimologia ou uso, mas pela função que desempenham na perpetuação de normas que raramente questionamos. Por isso, é fundamental cultivar uma consciência crítica sobre a linguagem. Questionar as palavras que usamos e os conceitos que elas carregam é passo essencial rumo à liberdade de pensamento. Isso quando entendemos o poder oculto da linguagem e que podemos comunicar nas libertar das ideias que nos foram feitas gola abaixo. Repensar o que dizemos e, muitas vezes, o primeiro passo para repensar como somos e para onde queremos ir. 3. Fórmula de 3 etapas para desintoxicar a linguagem e reprogramar sua mente para o sucesso. Nossa linguagem, mais do que uma simples ferramenta de comunicação, é a chave que abre portas para a realidade que criamos para nós mesmos. Muitas vezes, sem perceber, nos aprisionamos com palavras que carregam energias negativas, limitantes e autossabotadoras. Para reverter isso, precisamos de uma mudança consciente em nossa forma de falar, pensar e sentir. A fórmula de 3 etapas a seguir é uma poderosa ferramenta para desintoxicar a linguagem e iniciar processo de reprogramação mental. Etapa 1. Identificar, torna o invisível visível. O primeiro passo para mudar qualquer padrão é reconhecê-lo. O que voca falar, muitas vezes, reflete o que voca pensa e como voca se sente. Se sua linguagem está cheia de palavras negativas, essas palavras podem estar moldando sua realidade de forma limitante. Para identificar essas frases e expressões, voca precisar se tornar mais consciente de que está dizendo ao longo do dia. Comece gravando suas conversas ou usando PODER. Anote as frases que voca usa com frequência, principalmente aquelas que carregam tom negativo. Preste atenção especial a express como: eu tenho que ir para o trabalho. Isso é muito difícil para mim. Eu não sei o que fazer. Eu sempre erro nisso. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Voca pode se surpreender com número de frases limitantes que usa sem nem perceber. Muitas vezes, repetimos essas expressões no piloto automático, sem refletir sobre o impacto que elas têm em nossa psique. Esse exercício de gravaca e revisão é fundamental para tornar visíveis esses padrões de pensamento negativos e comunicar o processo de mudança. Etapa 2. Transformação. Altera a chave de sua linguagem para criar novas possibilidades. Após identificar a quantidade de pensamentos e falas limitantes, é hora de tomar as rédeas de mudança. A transformação acontece quando voca substitui essas palavras limitantes por outras mais empoderadoras e positivas. A forma como voca escolhe falar consigo mesmo e com os outros
Temo poder de moldar a sua percepção de si mesmo e do mundo a seu redor. Aqui estão algumas substituições poderosas que você pode começar a implementar. Eu tenho que fazer isso, se transforma, e eu escolho fazer isso, porque isso me ajuda a alcançar meus objetivos. Andizer e eu escolho, você assume a responsabilidade pela sua aca e remove qualquer sensação de obrigação ou pressão. Eu não sei como fazer isso, se transforma-me. Eu estou aprendendo como fazer isso e estou melhorando a cada dia. Essa substituição ajuda a criar uma mentalidade de crescimento, em vez de uma mentalidade fixa, onde o fracasso é visto como definitivo. Eu falhei, se transforma. Eu aprendi com esse erro e agora estou mais preparado para a próxima vez. Essa mudança elimina a autocrítica destrutiva e a substitui por uma reflexão construtiva, onde o erro é visto como parte do aprendizado, não como fracasso. Isso é muito difícil para mim, se transforma-me. Isso é desafiador, mas estou pronto para encarar o desafio e crescer com ele. Aqui, você transforma a dificuldade em desafio, o que faz com que o cérebro encara a situação de forma mais positiva e motivadora. Lembre-se de que essa etapa não é apenas uma mudança de palavras, mas uma transformação na forma como você encara as situações e sua própria capacidade de enfrentá-las. Ao fazer isso, você começa a substituir os padrões de pensamento negativos por uma mentalidade positiva e proativa. Etapa 3. Ativação. Divida as suas palavras com imagens mente e emoções vívidas. Agora que você substitui a linguagem negativa por afirmações positivas e empoderadoras, é hora de dar passo além, ativar essas palavras. Isso significa conectar suas novas afirmações com imagens mente vívidas e emoções poderosas. A mente subconsciente responde muito mais a emoção e a imaginação do que simplesmente o que você diz em voz alta. Por isso, a ativação dessas palavras com imagens e sentimentos torna o processo muito mais eficaz. Aqui estão alguns exemplos para ilustrar como ativar suas palavras de forma mais impactante. Quando você diz, eu atraio sucesso, visualize a sensação de euforia ao receber prêmio ou bênus no trabalho. O som de sua própria voz, celebrando uma grande conquista. O quero de papel recomeçado em contrato importante. O toque suave de uma medalha de reconhecimento sendo colocada ao redor de seu pescoço. Ao afirmar, eu sou capaz de alcançar meus objetivos. Imagine-se trabalhando concentrado, completando tarefas e, ao final, comemorando sua vitória com os amigos ou família. Sinta o orgulho e a alegria dessa realização. Sinta satisfação do seu esforço recompensado. Quando diz, eu sou uma pessoa confiante e capaz, visualize-se entrando em uma sala cheia de pessoas importantes, ou liderando uma reunião com tranquilidade, sendo admirado pelo seu conhecimento e confiança. Ao tornar essas palavras mais do que apenas afirmações vazias, você as impregna de significado profundo e emocional, o que facilita sua internalização e manifesta mudanças concretas na sua vida. Desintoxicar sua linguagem é processo poderoso e transformador, que vai além das palavras que você usa, com os outros. Ela afeta a maneira como você pensa, como age e perfume, como você experimenta o mundo. Ao fazer por essas três etapas, identificação, transformação e ativação, você começa a criar uma nova realidade, onde a confiança, o otimismo e a consciência dominam. Este processo exige prática, paciência e disciplina,
mas os resultados no profundamente transformadores. O fazer esses ajustes simples em sua linguagem, voca não só muda a forma como se vê, mas também cria as condições para viver uma vida mais próspera, positiva e alinhada com seus maiores desejos e objetivos. 4. O efeito língua, uma descoberta de choncha quântica. A física quântica, uma área do conhecimento científico que estuda os fenômenos no nível subatômico, revelou fenômeno surpreendente e fascinante: a influência das palavras sobre o nosso corpo. Pesquisas indicam que o que falamos pode ter impacto direto e significativo em nossa saúde física, algo que muitos cientistas ainda tentam entender completamente. Dos achados mais intrigantes e que, quando alguém diz isto saudável, os glóbulos brancos do sistema imunológico aumentam sua atividade, o que resulta em uma maior capacidade do corpo de combater infecções e doenças. Por outro lado, quando a pessoa afirma isto don't, o sistema imunológico tende a enfraquecer visivelmente, tornando o organismo mais suscetível a diversas condições de saúde. Esse fenômeno, conhecido como efeito língua, sugere que as palavras que escolhemos para expressar nossos pensamentos e sentimentos podem influenciar diretamente a resposta biológica do nosso corpo. A relação entre mente e corpo, já explorada em várias áreas da medicina, e reforçada pela física quântica, que mostra como nossa percepção pode afetar fisicamente nossa saúde. Isso ajuda a explicar por que pacientes com uma atitude mais otimista, que frequentemente utilizam palavras positivas para descrever sua condição, costumam apresentar prognóstico melhor, mesmo quando diagnosticados com a mesma doença que pacientes mais pessimistas. O poder da mente, combinado com a força das palavras, parece desempenhar papel importante na recuperação e no bem-estar geral. O que abre novas perspectivas para tratamentos mais holísticos e focados na conexão entre corpo e mente. Palavras não são simplesmente ferramentas de comunicação, e elas carregam poder muito mais profundo e transformador. São, na verdade, ordens de definico para o destino. Sementes lançadas no solo fértil do universo, prontas para germinar e moldar a realidade em nossa volta. Cada vez que voca abre a boca para dizer algo, por mais simples ou casual que pareça, voca esta, conscientemente ou não, reprogramando o seu próprio futuro. O que dizemos não apenas expressa o que sentimos ou pensamos, também reforça crenças, consolida atitudes e direciona nossos comportamentos. Uma palavra positiva pode abrir portas, fortalecer relax e renovar esperanças. Por outro lado, palavras negativas, quando repetidas com frequência, podem limitar horizontes, cultivar divides e sabotar oportunidades. Por isso, começa hoje agora mesmo, escolher suas palavras com mais atenção e intenção. Fale com gentileza, pense com clareza e se expresse com propósito. Como disse o antigo sabio, semi pensamento, colha uma aca. Semi uma aca, colha habito. Semi habito, colha destino. E lembre-se, tudo comica com as palavras que voca usa todos os dias. E aliás no o ponto de partida de transformação pessoal, do crescimento interior e de construção de futuro mais alinhado com quem voca realmente deseja ser.